Welcome dear students, welcome to my channel. In this channel you will avail for CPT law for 40 marks and accounts for 60 marks. And in your IPCC level, you will avail with my channel law for 100 marks and income tax, that is DT and IDT, entirely for 100 marks. And in this law also, IPCC law, ethics and communication should also be covered. In your final level, what you will avail with my channel is, for total 100 marks, law paper. For total 100 marks, law paper. Hence, if you are for the first time visiting my channel, మీరు ఇప్పుడే కనుక నా ఛానల్ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళైతే, ఫస్ట్ టైం విజిటర్స్ కనుక అయినట్లయితే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఎందుకంటే చూడండి, సిపిటి మీకు లా అకౌంట్స్ 100 మార్క్స్ ఉంటుంది, ఐపీసీసీ 200 మార్క్స్ పేపర్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ విల్ బి కవర్డ్, ఫైనల్ లా విల్ ఆల్సో బి కవర్డ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు చివరిలో ఇక్కడ బెల్ లైక్ సింబల్ వస్తుందండి. ఈ బెల్ లైక్ సింబల్ని కూడా మీరు ప్రెస్ చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద నోటిఫికేషన్ దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ, అంటే ఒక చిన్న వీడియో అప్లోడ్ చేసిన, ఏదైనా అమెండ్మెంట్స్ ఉంటే అమెండ్మెంట్స్ క్లాస్ చేస్తూ ఉంటాను, అమెండ్మెంట్స్ క్లాస్ చేసిన ఏ క్లాస్ అయినా సరే మీకు ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. హెన్స్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. నౌ what we are going to cover in this class. In this class we are going to cover CPT law, the two Contract Act 1872 as the first part. This video is part 1 and the first part. Now for entire CPT we are having for 40 marks. For entire CPT we are having for 40 marks. Out of the 40 marks, as the first act you are having Contract Act 1872, and the next act is Sale of Goods Act, and the next act is Partnership Act. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వెయిటేజ్, సార్ దేంట్లో ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి? ఇప్పుడు చూడండి, దేంట్లో ఎన్ని మార్కులు వస్తాయని అనుకోవడం కంటే, అన్నింటినీ 3 యాక్ట్లు చాలా చిన్న చిన్నవి కాబట్టి పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి అన్నింటిలో కూడా. మనం అలా సెగ్రిగేట్ చేయలేం, మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. ఐసిఐ ఎలా ఇస్తుంది పేపరు, దేంట్లో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయా, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ తక్కువ కవరేజ్ ఉంటుందని చెప్పలేము. ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా అన్ని యాక్ట్స్ కూడా మనం చాలా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. నౌ వీ విల్ సీ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఆ కాంట్రాక్ట్. స్టార్టింగ్ మనం ఏం చేద్దామంటే అండి, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్తో స్టార్ట్ అయిపోదాం. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872.
Contract Act 1872. First of all, the first thing that we must have to answer is, sir, what do you mean by contract altogether? కాంట్రాక్ట్ అంటే చాలా క్లియర్గా ఏమని చెప్తున్నాడంటే అండి, సార్, కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద అగ్రీమెంట్ ప్లస్ ఇట్స్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. Agreement plus its enforceability. Sir, what do you mean by the enforceability? How we came to know, మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది? అసలు ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అంటే ఏంటి సార్? అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి సార్? అంటే అగ్రిమెంట్ని మళ్ళీ మనం ఫర్దర్గా చూస్తే ఇది మరో రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి. అగ్రిమెంట్ కూడా ఏమిటండి అని అంటే, అది అగ్రిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రామిస్ అండ్ ద కన్సిడరేషన్. అగైన్ సార్, ప్రామిస్ అంటే ఏమిటి సార్? సార్, అగైన్ ప్రామిస్ అంటే ఏంటి సార్? Promise is nothing but an offer plus acceptance. Promise is nothing but an offer and its acceptance. Offer and acceptance will consist of the promise. Promise plus consideration consists and get together agreement. అగ్రిమెంట్కి ఎన్ఫోర్సబిలిటీ కనుక ఉంటే అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సార్, అగైన్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ? అసలు ఏంటండి ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అని అంటే, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటటువంటి ఇష్యూ ఏంటంటే, అగ్రిమెంట్కి ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండాలి, ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండాలి, ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండాలి, అగైన్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండాలి. అసలు ఏమిటి ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అని అంటే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సార్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే అండి, ఎన్ఫోర్సబిలిటీకి ఉండాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమిటో చెప్పడంలా, అసలు ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అంటే ఏంటో చెప్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ ఎక్స్ అగ్రీడ్ టు సప్లై టు మిస్టర్ వై. అజ్యూమ్ వై ఈజ్ a buyer, Y is a buyer and X is the seller. Here the seller, Mr. X, agreed to Y to supply certain goods. Say for example 1000 units of the goods ni supply చేస్తానని ప్రామిస్ చేశాడండి X ఎవరికి? Y కి. Either one reason or the another reason, in case if X is made a default, in case X makes a default, X అనేవాడు ఒక రీజన్, అది రీజన్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఒకవేళ కనుక ఇట్లా గూడ్స్ని సరఫరా చేయకుండా, సప్లై చేయకుండా కనుక ఇతను ఎక్స్ స్కిప్ చేస్తే సెల్లరు, ఇప్పుడు వై ఏం చేయగలడంటే అండి, ఎక్స్ని స్యూ చేయగలడు కోర్టులో. ఈ మే స్యూ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. వై మే స్యూ మిస్టర్ ఎక్స్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. స్యూ చేయడం దేనికోసం? 1000 యూనిట్స్ని సప్లై చేయమనైనా షూ చేయొచ్చు, లేదా ఎక్స్ 1000 యూనిట్స్ని సప్లై చేయకపోవడం వల్ల వైకి వచ్చినటువంటి లాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాంపన్సేషన్ కోసమైనా సరే వై ఎక్స్ మీద కేసు వేయచ్చు. దీన్ని బేసికల్గా మనం ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అని అంటాం. ఎన్ఫోర్స్ చేయడం అని అంటే ఇక్కడ మీకు ఆ వర్డ్లోనే ఉంది, ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ అనేది మీరు నేనో బలవంతంగానో ఇల్లీగల్గానో చేయడం కాదు. లీగల్గా ఒక వ్యక్తి కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయడానికి మనం కంపెల్ చేయడాన్నే ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అని అంటారు. ఐ విల్ కమ్ అగైన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండి, చూడండి. కంపెల్లింగ్ వన్ పర్సన్ లీగల్లీ టు స్టిక్ ఆన్ టు హిస్ ప్రామిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎన్ఫోర్సబిలిటీ.
ఈ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ రావాలి అని అంటే కాంట్రాక్ట్కి చాలా చాలా ఎసెన్షియాలిటీస్ ఉంటాయి. ఈ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ తీసుకురావడానికి కాంట్రాక్ట్కి కావాల్సినటువంటి ఎసెన్షియాలిటీస్ ఏంటంటే అంటే అక్కడ తప్పనిసరిగా ఒక వ్యాలిడ్ ఆఫర్ ఉండాలి, రెండవది వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి, మూడవది వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. కన్సిడరేషన్ ఉండడమే కాదండి, అది వ్యాలిడ్ కూడా లీగల్ కూడా అయి ఉండాలి. నాలుగవది కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఉండాలి. కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఉండాలి అంటే ఇది సపరేట్ చాప్టర్, తర్వాత మనం నేర్చుకుంటాం. ఈ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్ అంటే ఏంటి అనేది మళ్ళీ మనం నేర్చుకుంటాం. ఐదవదిగా ఏముండాలి? ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉండాలి. అగైన్ ఇది కూడా ఒక చాప్టర్ అండి. సిపిటిలో ఇవన్నీ ఆఫర్ ఒక చాప్టర్, యాక్సెప్టెన్స్ ఒక చాప్టర్, కన్సిడరేషన్ ఒక చాప్టర్, కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్, ఫ్రీ కన్సెంట్. అది ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అయి ఉండాలి, అంటే అది వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ అయి ఉండకూడదు. ఏడవది అది కన్సిడరేషన్ కానివ్వండి లేదా ఆబ్జెక్ట్ కానివ్వండి తప్పనిసరిగా లీగల్ అయి ఉండాలి. ఎనిమిదవ పాయింట్ కూడా ఉందండి. అదేమిటంటే అండి, మనం కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వగలిగినటువంటి యాక్ట్ అనేది పాజిబిలిటీ ఉండాలి. పెర్ఫార్మెన్స్కి పాజిబిలిటీ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎన్ఫోర్సిబిలిటీలోకి రావాలి, లేదా కాంట్రాక్ట్ అనకూడదు, ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది ఎన్ఫోర్సిబుల్ అవ్వాలి అని అంటే, ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది ఎన్ఫోర్సిబుల్ అవ్వాలి అని అంటే చూడండి, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ మీకు సపోర్ట్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫర్ నుంచి యాక్సెప్టెన్స్, కన్సిడరేషను, కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్, ఫ్రీ కన్సెంట్, ఇవన్నీ ఉంటేనే పాజిబిలిటీ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటేనే దానికి ఏమొస్తుందండి, వీ కెన్ హ్యావ్ enforceability to that agreement. Once if we are having all these things, then only we will have the enforceability to the agreement. అందువల్ల మనకు ఒక మ్యాక్సిమం ఉందండి మన దగ్గర లాలోనే, సిపిటీలో. ఒక్కొక్కసారి మీకు ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లా కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఏంటండి అంటే చూడండి, ఇక్కడ all the agreements are not contracts but all the contracts are agreements. All the contracts are agreements. Whether it is a true statement or a false statement means it is absolutely a true statement. Why it is absolutely a true statement? చూడండి, అగ్రిమెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య, ఇద్దరు పార్టీస్ మధ్య తప్పనిసరిగా దానికి ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండాలనే లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ అగ్రీడ్ టు సప్లై 1000 units టు మిస్టర్ వై. ఇందాక మనం అనుకున్నదేనండి కాంట్రాక్ట్, ఏమీ మార్చలే మనం. అదే ఎక్స్ అదే వైకి, ఇతను ఎక్స్ సెల్లర్, వై బయర్ 1000 unitsని సప్లై చేస్తానని ఒప్పుకున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఒకవేళ ఎక్స్ గనక సప్లై చేస్తాను అన్నది ఓ ఇల్లీగల్ గూడ్ అనుకోండి, ఈ అగ్రిమెంట్ ఎక్స్కి వైకి మధ్య ఉన్న అగ్రిమెంట్కి ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉందా అంటే లేదనాలి. కారణం ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ వ్యాలిడిటీ లేదు, లీగాలిటీ లేదు. అది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య అగ్రిమెంట్ అనేది, అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి కానీ అవి కాంట్రాక్ట్స్ అవ్వవు.
సెకండ్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నాం, అది ఇల్లీగల్ కన్సిడరేషన్ అయింది. కన్సిడరేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా దాని గురించి మాట్లాడతాను. సెకండ్ వన్ చూడండి, ఎక్స్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఓ కాంట్రాక్ట్ విత్ వై అండి. ఎక్స్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఓ కాంట్రాక్ట్ విత్ వై whereas x is a minor. మైనర్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే అది వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో కాంట్రాక్ట్ అని అంటామండి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో కాంట్రాక్ట్? వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్, వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, ఆల్ టుగెదర్ ఆల్ we will discuss in the later stage, in latest classes. ఇనీషియల్ క్లాసెస్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మీకు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానంటే, ఆల్ ద అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్ట్స్ బట్ ఆల్ ద కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నదాన్ని నేను ఎట్లా మీకు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లోనేమో ఇల్లీగల్ గూడ్స్ని సప్లై చేస్తానని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారండి. ఈ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లోనేమో ఒక మైనర్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. మైనర్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మిస్ అయ్యేది ఏమిటండి అంటే ఇక్కడ ఎస్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్, కెపాసిటీ అంటే లీగల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఇక్కడ మిస్ అయింది. లెట్ మీ టేక్ టు ఇల్లస్ట్రేట్ ద సేమ్ ఇన్ ఏ మోర్ అండర్స్టాండబుల్ మేనర్. ఇంకా మీకు అర్థం కావడం కోసం మూడవ ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుంటున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేవాడు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడండి. గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో జాబ్ ఇప్పిస్తాను అని వైతో. దీనికి వై ఎక్స్కి ఓ 5 lakhs పే చేయాలి. ఎక్స్ ఏమో వైకి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో జాబ్ ఇప్పిస్తాడు, వై ఏమో ఎక్స్కి 5 లక్షల రూపాయలు డబ్బు పే చేయాలి. ఈ ఇష్యూలో కూడా మీరు వీళ్ళు ఇద్దరు అగ్రిమెంట్లో ఉన్నారా? ఎస్, వాళ్ళు అగ్రిమెంట్లో ఉన్నారు అబ్సల్యూట్గా. ఎక్స్ ఓ మాట ఒప్పుకున్నాడు, వై ఓ మాట ఒప్పుకున్నాడు. ఎక్స్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తా అన్నాడు, వై డబ్బులు ఇస్తా అన్నాడు. అయితే ఇది ఎన్ఫోర్సిబులా కాదా అంటే ఖచ్చితంగా నాట్ ఎన్ఫోర్సిబుల్. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఏమిటి ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ అని అంటే డబ్బు తీసుకున్న తర్వాత వై ఉద్యోగం ఇప్పించకపోయినా ఎక్స్ కోర్టుకు వెళ్ళే అవకాశం, కానీ ఉద్యోగం ఇప్పించిన తర్వాత ఎక్స్ డబ్బు కట్టకపోతే వై కోర్టుకు వెళ్ళే అవకాశం, కానీ అంటే ఒకళ్ళు ఎవరైనా సరే వైలేట్ చేసి పెర్ఫామ్ చేయకపోతే మరొకరు వాళ్ళని కంపెల్ చేసి బలవంతంగా కోర్టుకి తీసుకెళ్ళైనా సరే, కేసు పెట్టైనా సరే పెర్ఫార్మెన్స్ని డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉందా లేదా అనేది ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ. పెర్ఫార్మెన్స్ని డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉంటే ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉన్నట్టు, పెర్ఫార్మెన్స్ని డిమాండ్ చేసే అవకాశం లేకపోతే ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ లేనట్టు. మరి వీళ్ళిద్దరి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉందా? ఉంది. కానీ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉందా? లేదు. ఎందుకు లేదు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ opposed to public policy. It is opposed to public policy. అలా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, నేను ఒకటో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, రెండవ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, మూడో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఇలా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా సరే ఇక్కడ ఎక్స్కి వైకి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉంది కానీ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ లేదు. రెండవ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా ఎక్స్కి వైకి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉంది కానీ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ లేదు. మూడవ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా ఎక్స్కి వైకి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉంది కానీ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు? అన్ని అగ్రిమెంట్స్కి ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి అగ్రిమెంట్స్ ఆల్ ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్ట్స్. ప్రతి అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు. మరి చూడండి, మరి ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ ల్యాడర్ చూడండి, అంటే వివిధ దశలు చూడండి. ఎక్కడ ఆఫరు, యాక్సెప్టెన్స్, ప్రామిస్ అయింది. ప్రామిస్ కన్సిడరేషన్ ఉంటేనేమో అగ్రిమెంట్ అయింది. అగ్రిమెంట్కి ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉంటేనే కదా కాంట్రాక్ట్ అయింది. అంటే ఏదైనా సరే తప్పనిసరిగా ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ స్టేజ్కి వస్తేనే వీ మస్ట్ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సిబుల్ ఆర్ నాట్. అగ్రిమెంట్ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అది ఎన్ఫోర్సిబులా కాదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఈ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ టెస్ట్ను కూడా పాస్ అయితేనే అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి లేడర్లో అగ్రిమెంట్ అనేది క్రింద, కాంట్రాక్ట్ అనేది పైన ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా అగ్రిమెంటే అవుతుంది కానీ అన్ని కాంట్రాక్ట్స్ అవ్వవు. కానీ కాంట్రాక్ట్ దాకా వెళ్ళింది అంటే అది అగ్రిమెంటే కదా.
అగ్రిమెంట్కి ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటేనే కదా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. హెన్స్ ఆల్ ద అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్ట్స్, బట్ ఆల్ ద కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్. ఫైనల్ లా ఉంటుంది, ఐపీసీసీ ట్యాక్స్ ఉంటాయి, వీడియోస్. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు కావాలి అని అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక ఈ బెల్ లైక్ సింబల్ వస్తుందని చెప్పాను. ఆ బెల్ లైక్ సింబల్ను కూడా మీరు ప్రెస్ చేయండి. అలా ప్రెస్ చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.